Bonsoir et bienvenue à ce cours d'introduction de l'Institut de l'Université de Londres à Paris. Je suis le Dr. Katrina MacLeod et je suis la directrice du programme d'études françaises. Don't worry, I will be switching between French and English during this taster course. We have 45 minutes for the lecture itself and then around 15 minutes for questions, which you can pop in the chat. In English, if you don't mind, although I can translate from French for our London colleagues. Avant de commencer le cours d'essai, juste une très brève introduction à ce qu'on fait à ULIP dans notre programme d'études françaises, French Studies Program. The 3-year BA program in French Studies that we offer here is available on its own or with a range of minors, as you can see, with business, with a minor in history, with minor in international relations. And depending on the options that you choose, your module choices within these courses, up to 80% of your module will be delivered in French, or you can have a range of languages that between the two, English and French. And as you can imagine, this, combined with the fact that you'll spend 3 full years in Paris living the very culture and language that you're studying, it will provide you with an incredible level of immersion in French life, and thus the best possible setting for your French studies degree. As we always say here, where better to learn French than Paris? Alors, aujourd'hui, dans ce cours d'essai, in this taster course, nous allons examiner quelques questions importantes autour de l'évolution de la bande dessinée, so graphic novels, la bande dessinée, une forme d'art qui occupe une place particulière en France et dont l'histoire révèle des points intéressants sur l'intersection entre les arts visuels et le développement des récits culturels. So intersection between visual arts and cultural storytelling, cultural memory, cultural history, cultural identity. En plus d'être directrice de programme et maître de conférence ici à ULIP, je suis chercheuse dans le domaine de la bande dessinée. So I'm a program director and a lecturer here at ULIP, but I'm also a researcher in this very domain of bande dessinée. In fact, all of the lecturing staff at ULIP are experts in their research domain. Ce cours d'introduction est représentatif d'une séance que je donnerai à mes étudiants de première année, un cours d'introduction à la bande dessinée. Alors, commençons au début avec le nom de cette forme d'art lui-même. Est-ce que vous avez déjà compris la signification de ces mots, la bande dessinée? Do you understand the meaning of these actual words? We can divide it into 2 parts. Bande, which means strip, and dessiner, which is the past participle of the verb to draw. So it means drawn strip. Comme vous le savez déjà, en anglais, on appelle ça comics or comic strip, ou plus récemment, graphic novel. En Italie, fumetti est le nom donné à la bande dessinée. Fumetti signifie petite fumée. C'est le terme italien pour speech bubbles. Et puis, au Japon, pour cette forme d'art, on utilise le terme manga. Manga, en tant que mot, peut être séparé en 2 parties. On a M-A-N, ce qui veut dire distraction, légèreté, pureté, et ga, G-A, qui désigne la peinture, l'illustration et le dessin. Donc, comme vous pouvez voir sur l'écran, une traduction en français de manga serait dessin saugrenu, whimsical drawings. Il est intéressant à noter que chaque culture a une idée un peu différente. Alors, de ce que c'est la bande dessinée, selon le nom qu'elles utilisent pour la désigner. Pour les Anglo-Américains et les Japonais, il s'agit de quelque chose de léger et de drôle. Comic strip and manga, dessin saugrenu, imply some sort of comedy. Ça doit être comique.
Mais les francophones qui utilisent le terme bande dessinée n'exigent pas que ce soit drôle, mais que normalement, ce soit dans la forme des bandes. For the French, the main importance in terms of how it's called, what it's called, is the form, not the content. Et pareil pour les Italiens qui insistent sur la présence des bulles, speech bubbles. Encore une fois, c'est la forme qui compte plutôt que la comédie. On ne trouve pas ces mêmes différences avec les autres arts, surtout en Europe. En anglais, français et italien surtout, les mots pour la littérature et le cinéma sont presque pareils. Ils désignent essentiellement la même chose. En français, littérature et cinéma. En anglais, literature and cinema. En italien, letteratura ou cinéma, cinema. Donc presque le même mot. On n'a pas le même niveau de différence qu'on voit avec la bande dessinée. Avec la bande dessinée, chaque contexte national, ou presque chaque contexte, utilise un terme différent, ce qui souligne l'importance d'un élément différent de cet art. Et c'est une des raisons pour laquelle l'étude de la spécificité nationale de la bande dessinée peut être intéressante, particulièrement intéressante même, à étudier. Alors, outre la désignation étymologique qui varie selon les pays, une autre différence majeure qui sépare la bande dessinée des autres formes artistiques telles que le cinéma ou la littérature est le respect culturel accordé à la bande dessinée et l'impression de sa légitimité artistique. So there's also, other than what it's called and how this differs between countries, there's also a question that hangs over bande dessinée or graphic novels, and that is its cultural status. The impression or lack of impression that it is worth something culturally, that it has a value. Dans le discours culturel, il existe beaucoup plus d'idées reçues, donc idées reçues, preconceived idea, que pour les arts plus établis au niveau culturel, comme le cinéma, comme le théâtre et surtout la littérature. Donc maintenant, on va considérer 3 idées reçues sur la bande dessinée et on va aussi réfléchir à cette notion de la légitimité culturelle et artistique. Alors, nos 3 idées reçues, our 3 preconceived ideas. La bande dessinée est née au 20e siècle aux États-Unis. So, born in the 20th century in the States. Deuxième idée, la bande dessinée est destinée aux enfants. It's for kids. Et troisième, la bande dessinée ne mérite pas l'attention des universitaires. It's not really something that is university level material. So take a second, have a think. Honestly, do you agree with one or perhaps all of these preconceived ideas? Est-ce que vous croyez à ces idées reçues? Pour étudier ces notions, pour voir si vraiment elles sont vraies, nous allons commencer avec cette première idée que la bande dessinée est née aux États-Unis. Nous connaissons tous la popularité des bandes dessinées aux États-Unis, que les super-héros tels que Superman et Batman étaient originellement les créations de la bande dessinée. That we kind of know already. It's big business in the States. Mais la bande dessinée, est-ce qu'elle était née aux États-Unis? Pas tout à fait. Où alors? Ça dépend de votre définition de l'art. Si vous croyez que la bande dessinée doit être en bande, en forme, dans un certain format, qu'on applique au moins le terme en français, ou que ça doit être drôle, comme implique le terme utilisé en anglais, comics. Donc, ça dépend de votre définition. Certains chercheurs croient que les origines de la bande dessinée commencent ici, dans les grottes de Lascaux. Une série de grottes paléolithiques qui datent de environ 18 000 et 15 000 ans avant le présent. Dans ces grottes, on voit une série de dessins qui parfois semblent raconter une histoire.
Donc, il y a quelques chercheurs qui pensent que ce qu'on voit ici dans les grottes à Lascaux, avec ces dessins, c'est une forme précoce de l'art narratif, an early example of narrative art or visual storytelling. And some researchers will trace, as I say, the history of the form all the way back to here as an early example. Un peu plus près du présent, d'autres chercheurs suggèrent que la tapisserie de Bayeux soit un exemple précoce de la bande dessinée. La tapisserie de Bayeux décrit les faits relatifs à la conquête normande de l'Angleterre, the Norman Conquest of England in 1066, notamment la bataille de Hastings. En regardant cette tapisserie, which is actually an embroidery, une broderie, it's not a tapestry at all, mais en la regardant, c'est clair qu'elle est en forme de bande. It seems like it's in a strip. C'est sûr qu'elle ressemble à un dessin au moins. Mais peut-on vraiment la désigner en tant que bande dessinée? Can we really say that this is an early example of bande dessinée? It certainly seems to be an early example of narrative art, that we can see. Mais de toute façon, la tapisserie de Bayeux est un peu loin de ce qu'on appellerait vraiment la bande dessinée moderne. Donc, est-ce qu'on peut définir les débuts de la bande dessinée moderne? En Europe, les chercheurs qui voulaient établir une histoire définitive de la bande dessinée ont récemment décidé, bon, assez récemment décidé, que cette bande dessinée que vous voyez sur l'écran devant vous est le premier exemplaire de la bande dessinée moderne. Cette histoire s'appelle l'histoire de Monsieur Jabot, Mr. Jabot's Story, et elle a été créée en 1831, 1831, par un écrivain et professeur suisse qui s'appelait Rodolphe Töpfer. So 1831, Rodolphe Töpfer starts creating stories in images, is what he called it at the time. The term bande dessinée did not exist for his students, and they are later collected into albums and sold as books. And this, for most European researchers, is the beginning of the bande dessinée. So what can we say of this idea that it is fundamentally an American art form? La première bande dessinée venant des États-Unis, par contre, est celle-ci, qui s'appelle The Yellow Kid, by Richard F. Foucault. C'est une série qui est apparue pour la première fois le 25 octobre 1896, so 1896, quite a long time after 1831, I think we can all agree, dans le New York Journal. Elle n'est pas la première bande dessinée, The Yellow Kid, mais elle est la première bande dessinée publiée en masse et la première bande dessinée à utiliser la phylactère ou la bulle. So it is the first one, well, they say the first comic strip, whichever word you want to use, that was distributed, mass distributed to a certain degree, you know, beyond a certain level. And one often thinks of a mass distribution when you think of comic strips. You think of newspapers and magazine circulations. And as far as we know, it was the first comic strip to use a speech bubble, which, as you know from the Italian term fumetti, can be an integral part of the form itself. So, what have we learned? La bande dessinée est née au XXe siècle? Non. Aux États-Unis? Pas tout à fait. Alors, la deuxième idée reçue, la bande dessinée est destinée aux enfants. Cette idée peut être corrigée et rendue historiquement juste en le changeant juste un tout petit peu. Au début, la bande dessinée était destinée aux enfants. And this is true. At the beginning, it was resolutely a child-focused form. Donc, comme j'ai déjà dit, on voit la première bande dessinée moderne en Europe en 1831, mais il fallait attendre le tournant du siècle, la fin du 19e siècle, pour que la bande dessinée devienne une forme d'art régulièrement publiée. Et les premiers exemples de publications en France qui contenaient les bandes dessinées sont
les publications que vous pouvez voir sur l'écran devant vous. Par exemple, la semaine du Suzette, so this is like a children's magazine with stories and little comic strips, which was created in 1905, more for girls. Fillette also for girls, as you can imagine, 1909. And then Les Patins, for example, 1908. This is more for boys, and Creaking, 1909. So we start at the beginning of the 20th century in the Franco-Belgian market to see bande dessinée becoming a thing. And as you can probably tell by the style in the publications, we call them illustrés, in front of you, we're dealing with child-focused stories. The style, the colouring, and the content of the stories tell you that. More than that, though, the publications that they're contained in are very much destined for children. Les premiers personnages de la bande dessinée montrent aussi que c'était au début un art pour les enfants. Que ce soit pour les filles, le premier personnage récurrent était Bécassine. So you see her on the left there in the green dress, that's Bécassine. Les premiers vrais personnages pour les garçons étaient les pieds nickelés, trois petits filous qui sèment la zizanie partout. That's them in the middle. Et la première méga star, donc le premier personnage à devenir très très populaire de la bande dessinée était Tintin. Donc tous ces personnages sont clairement tous destinés aux enfants. Et, comme vous pouvez voir, divisés dès le début entre personnages pour filles et personnages pour garçons. Et tout a continué ainsi pendant des décennies. For decades, it continued like this. 20s, 30s, 40s, 50s. Bande dessinées were created for children and generally either for boys or for girls. Some crossover, but generally quite separated. Une petite digression. Que ce soit des publications destinées aux enfants ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt à les étudier. It doesn't mean the fact that they were destined for children. That does not mean that they don't need to or shouldn't be studied, because there's a lot of interesting information contained in publications for children. Les points de vue exprimés dans ces bandes dessinées, par exemple, sur le colonialisme ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, révèlent des discours nationaux très intéressants. Et d'autant plus que cela apparaît dans une publication destinée aux enfants de 8 ans. It's even more interesting sometimes to see the way propaganda, for example, is shaped to appeal to children. It's boiled down to its most elemental form in order to appeal to the younger generation. So this is something that can be very interesting to study. Mais tout allait changer pour la bande dessinée pendant les années 50 et surtout en 1959 avec l'arrivée de ce petit bonhomme qui s'appelle, il est là, Astérix. Tout change. L'orientation enfantine de la bande dessinée continue jusqu'aux années 50 et jusqu'à 1959 avec l'arrivée de Astérix le Gaulois, qui a été créé par René Goscinny et Albert Uderzo. L'arrivée d'Astérix montre qu'il y a un marché pour des histoires qui s'intéressent aux adultes comme aux enfants. There's a crossover appeal to Asterix, which proves the viability of this product. And it encourages the creation of bande dessinée for the first real time in the Franco-Belgian market, certainly, that appeals to adults specifically. Comme vous le savez déjà, aux années 60, le monde occidental a vu une vraie évolution. Et c'était une époque turbulente où on a défié la conception de ce que c'est l'art, où on a poussé les limites des régimes politiques. Au cours des années 60 et après, on a également vu un changement énorme dans la bande dessinée. On a rapidement vu la sexualisation de la bande dessinée avec des personnages tels que Barbarella, que vous voyez sur l'écran.
En fait, parfois on parle plutôt des 60s que des 60s dans l'histoire de la bande dessinée. Mais on a également vu un développement explosif des techniques artistiques. Par exemple, la différence entre bécassine, vous voyez le style est très très simple, donc créé en 1905, et ce style au centre de Möbius qui montre un niveau artistique bien plus élevé, un format un peu moins rigide. So we really see across the 60s, we see the extent to which the medium matures and also the style matures with it, as you can see the difference between, say, Bécassine and this page from Möbius. We also see a movement in content as well, as you can see, from fun stories for children, like the Smurfs. You may not know this, but the Smurfs are Belgian, and they are the Schtroumpf, not the Smurfs. But it's hard for Anglophones to say Schtroumpf, so we call them Smurfs. But as you can see in the final example there by Pascal Cossy, we're moving towards much more adult content, much more intense, intelligent, developed content. So everything begins at the end of the 50s into the 1960s, and the bande dessinée moves forward 70s, 80s, 90s into now, into a real force for mature expression, a force for political expression, a force for graphic journalism, for investigative journalism, for autobiographical recountings of complicated childhood. I imagine probably heard of Persepolis. Or if you haven't, I recommend it, fully recommend it. It's one of the most famous bande dessinée, where Marjane Satrapi tells the story of her life living in Iran as a child and takes us through the Iranian Revolution. A really strong example of what the bande dessinée was going to become over time. Donc, cette évolution a continué, a commencé dans les années 50, ça continue jusqu'à maintenant, où la bande dessinée est devenue une vraie forme d'expression culturelle et artistique importante. Et cette évolution de la bande dessinée a une forme d'art plus adulte, plus complexe et évidente dans le statut culturel de la bande dessinée en France. Petit à petit, depuis les années 60, la bande dessinée est reconnue comme le 9e art de la France. It's the 9th art of France. On considère la bande dessinée en tant qu'art, tout comme la musique ou la poésie. This is not to say that there's not still a certain level of cultural distinction between these art forms in France. There certainly is. But as you can see, the building below there on the screen, la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, the French government has invested significant funds into the evolution of this art form. In 1990, for example, with the opening, I should say, of this big centre for bande dessinée study, which has an art school, they have a library. The French government also funds festivals of bande dessinée in other Francophone countries, notably in Africa, in countries that are developing their bande dessinée scene. So it's become a bit of... it's become a part of French cultural heritage and a way that they interact with other cultures as well. It's a very particular status here in France and in the Franco-Belgian market in general. Alors, pour revenir à nos idées reçues sur la bande dessinée. La bande dessinée est d'abord destinée aux enfants? Non, la bande dessinée était d'abord destinée était au début, je devrais dire, destinée aux enfants. Alors, la dernière idée reçue sur la bande dessinée. La bande dessinée ne mérite pas l'attention des universitaires. Cette idée reçue vient du jugement tenu encore aujourd'hui, mais moins qu'avant, heureusement, mais un jugement tenu par plusieurs personnes, que la bande dessinée fait partie de ce qu'on appelle la culture populaire ou la culture de masse, ou bien low culture, tout comme la télévision, les jeux vidéo. Cette idée
veut que de telles formes d'expression ne sont pas dignes d'être sujet des études académiques, comme sont les exemples de la culture supérieure ou élitiste, peut-être, je devrais dire, comme la littérature ou par exemple, ou même le cinéma maintenant. Little anecdote for you. When the University of Dundee, which is in Scotland, many years ago now, opened their MA in comic studies, a local MP gave a quote to a newspaper mocking the fact that this university had opened this MA program and said, and I quote, "I'm looking forward to the university's work with forks in the future," because he was convinced this was not worthy of university attention. So, given the fact that this opinion exists, on doit se poser la question, devrait-on passer notre temps à l'université à étudier la bande dessinée, même si elle est une véritable forme artistique européenne, pour des adultes aussi que pour les enfants, avec une réputation culturelle qui monte en valeur continuellement? Est-ce que la bande dessinée, est-ce qu'elle est une matière acceptable pour les études à l'université? Si on prend l'avis de Nick Lacey, qui a écrit Image and Representation, si on prend son point de vue, la réponse serait oui. As he says, all media artifacts are worth investigation, particularly if they are popular. And I'll pause there to say, because it tells you something not only about the media artifact, it tells you a lot about the people that are engaging with it, the people that watch it, or the people that play it, or read it, whatever it is. So they are worthy of study because they have much to teach us about how society is organized and how societies create meaning. So all cultural artifacts, as Nick Lacey calls them, have value as a socio-historical document. What do I mean by that? Quelque chose qui peut nous aider à comprendre une culture ou un certain contexte historique. Donc, si on considère la bande dessinée maintenant en tant que document socio-historique, on pourra poser ces trois questions pour commencer à comprendre la valeur de cette forme artistique. Les trois questions sont: comment peut-on utiliser une bande dessinée en tant que document socio-historique? How can we use a bande dessinée as a socio-historical document? Que peut-on apprendre de l'histoire ou de la culture de la France ou bien de la Belgique ou d'autres pays francophones en utilisant la bande dessinée? Et comment la bande dessinée diffère-t-elle en tant que document socio-historique des autres sources primaires? So what can we learn about the history or culture of France or Belgium or any other francophone country using bande dessinée as our source? And last question is how? How does it differ from other sources, socio-historical documents that we can use as primary sources? What do we get more from it that we don't get from other artifacts? Dans les 15 minutes à peu près qui nous restent, in the last 15 minutes that we have here, I'd like to consider these questions to show how you might use the bande dessinée as a socio-historical document by talking you through one example of the way it has been used in bande dessinée studies in the last 30 years. Et cet exemple serait les représentations du colonialisme dans la bande dessinée pour enfants pendant et après l'ère coloniale. Okay. So looking at colonialism and how it was represented to children during and after the colonial era as an example of how this art form can really help us understand a certain cultural moment and how it changed over time as well. Okay. Donc, très rapidement, une petite introduction l'importance de l'image dessinée dans le colonialisme. Depuis le début des expéditions coloniales, on a créé des images de ces nouveaux territoires et ces personnes si différentes aux yeux des Européens des XVIIe et XVIIIe siècles.
Et en l'absence des appareils photo, qui n'allaient pas devenir disponibles avant le 19e siècle, on dessinait des images, racontant l'histoire de l'arrivée des Européens dans ces nouveaux territoires et qui décrivaient l'apparence de ces personnes. Et rapidement, on a utilisé ces images pour promouvoir une idéologie concernant les projets de colonisation. So in the absence of photography in the very beginning of the process of colonization, drawn images were the way of showing the people back home, the people of these new lands and the places of these new lands. And very quickly, the drawn image became an ideological tool concerning colonization and the project of colonization. Dans les premières images dessinées, pendant la découverte des territoires africains, on voit des images de ce qu'on appelle le mythe du banc sauvage. Donc, c'est des stéréotypes qui conforment au mythe du banc sauvage. Ce mythe étant l'idéalisation des personnes qui vivent et proches au contact de la nature. Mais plus tard, quand les guerres de colonisation ont commencé, pour convaincre le public européen de soutenir ces guerres, l'image de la personne colonisée, surtout de l'homme colonisé, qui est créée et diffusée au public européen, concerne plutôt le guerrier sauvage et dangereux, une vraie menace aux valeurs françaises. Okay, so you see how the imagery is changing across time, depending on the stage of colonization. So from the noble savage imagery, is what we call it, with this person who lives in contact with nature in a way that's very different to Europeans, but it's essentially was meant to be a positive representation of these people, although certainly not without its racism. As the process moves on and European nations are looking to garner and sustain support for this enterprise of colonization, which costs money, and it needs public support, we get imagery of the warrior, the dangerous warrior, who is a threat to European values. Moving further on, as the colonization wars are won, une fois les guerres gagnées, pour encourager du soutien pour le maintien de la présence impériale de la France dans ces colonies, on voit l'image de la personne, surtout de l'homme colonisé, qui change encore une fois. Representations of people that are very stereotyped, that involve scenarios in which they might need help from someone who has more technological knowledge, has more educational history behind them. These become a way of defending the notion that colonization should continue. So what does all this have to do with bande dessinée, with children's comic strips, as they were certainly during this time period at the very start of the 20th century, where we start to see this kind of imagery? Les images dessinées dans les journaux présentaient des lecteurs avec ces stéréotypes visuels, mais une image unique dans un article est limitée dans sa valeur socio-historique. C'est utile, mais limité. Une série d'images avec du texte, comme dans une bande dessinée par contre, nous révèle beaucoup plus. Donc, dans cette série, qui s'appelle Zig et Puce, par Alain Saint-Aucun, on commence à voir des représentations des visites des personnages, Zig et Puce, aux colonies françaises. So, the artist of this series structured many of his comic strip episodes around visits to past and present French colonies, and taken together, these stories recreate the map of French colonial possessions around the globe to a considerable extent. What is the point? What's the value in imbuing a children's narrative with a pro-colonial ideology? You may wonder, because these are certainly pro-colonial. And as we move forward to an example you may be more familiar with, Tanta au Congo, for example, published in 1931,
We see again a pro-colonial point of view put forward by the artist Hergé. Again, I asked the question, so what is the point? What's the value in imbuing a children's narrative with this kind of pro-colonial ideology? The point would be that governments, that those in power, that those that wish to maintain a certain system know that if one can convince a child of an idea and that child grows up to become an adult, one has a good chance of convincing the adult to hold on to that idea. Children's minds are very flexible and they are very impressionable at this young age. And so presenting these fabulous adventures in far-off places, showing the people that live there as needing the help of the great Tintin, support the colonial endeavour and very clearly do. And the way that they do, these stories are formed, tell us an awful lot about the way French or Belgian colonial ideology was shaped at the time. Dans cette deuxième histoire de Tintin, Tintin au Congo, qui date dans sa forme originelle à 1931, dans cette histoire, Tintin se rend au Congo, un pays qui faisait partie de l'Empire belge. Donc Tintin, comme les Schtroumpfs, est une bande dessinée belge. Pourquoi Hergé pourquoi aurait-il choisi d'envoyer son personnage Tintin au Congo plutôt qu'ailleurs? He could have sent his little character Tintin on an adventure anywhere. Why did he choose the Congo? He gives us this interesting perspective in an interview. Il dit pourquoi et comment ai-je fait le Congo? En réalité, j'aurais préféré envoyer Tintin directement en Amérique après son retour de Russie. So he goes to Russia in his first story, Tintin chez les Soviets. But a member of the clergy, the Catholic Church, persuaded me to start my next story in the Congo. Il a dit, notre belle colonie qui a tellement besoin de nous et pour laquelle il faut susciter des vocations coloniales. Et voilà. Ça ne m'inspirait pas beaucoup, mais je me suis rendue à ces arguments en avant pour le Congo. So Hergé said in a later interview that a reason that he set this story in the Congo was at the request of the Catholic Church in order to promote their missionary work over there and continue public support for the Congo. Voilà la référence complète. Donc, juste pour vous donner une explication assez rapide de la représentation de ce pays, du Congo, qui est resté une colonie, qui était une colonie au moment de la publication de cette image. On voit par exemple dans cette page la différence représentée entre Tintin. Okay, we see him certain closely in the panel on the second strip to the left. He is contrasted with the father and son of the Congo, who are in the panel to the right. They're seeing him arrive. You see that he's welcomed in the panel below as a hero by Congolese characters that do not resemble humans as humans actually look. Tintin's face is very simple. As you can see, Hergé's drawn style is very simple. He has very caricaturally drawn the Congolese characters. And he does this for a certain reason. Caricature always emphasizes a certain aspect or certain aspects of a character in order to make a specific point as clearly as possible. Hergé's style is very important in the message that he presents. Il utilise le style ligne claire. He uses the clear line style. He's really the artist that's associated with this style that's called ligne claire. Quelles sont les caractéristiques de ce style, ligne claire? So a very systematic contour and coloring. Black color, so lack of shade, lack of gradation to the coloring. Fairly realistic decor. Okay, as you can see in the imagery.
Okay, so this is clear line style. Okay, more detailed backgrounds than characters. Okay, what are the reasons for using a clear line style? It's not just artistic choice. The objective associated with this style is clarté, a clearness of view, a lisibilité, a readability. It presents the world that's represented in the bande dessinée is very readable, very understandable. Un monde net et propre. Anne Miller tells us in reading bande dessinée that it's a very ideological style. It's a style which is focused on clarity and precision. The ligne claire places an implicit focus not on what's chosen for depiction, but in the idea that the world is legible. If you put together the very caricatural representation of the Congolese characters, the fact that they do not speak good French, the fact that they need help in multiple situations throughout this strip, with the style of Hergé, which purports to show a very understandable world, you see how the image, the content of the bande dessinée and the style in which it's drawn come together to present a message to the child reader. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous montrer tous les éléments de cette bande dessinée qui expliquent des choses très intéressantes par rapport à l'approche coloniale des Français, des Belges, dans ce cas, envers leur colonie et les maintiens de leur empire colonial. Juste pour souligner quelques exemples, on a dans cette séquence, on voit Tintin dans sa voiture qui marche bien, qui roule bien, qui est assez jolie, qui croise le train des Congolais, qui par contre pas, n'est pas bien construit, qui est détruit dans sa collision avec la voiture. On voit le niveau technologique représenté des personnages congolais du pays, du Congo. On voit également le comportement des personnages congolais face à cet accident avec Tintin. He becomes very quickly the leader, trying to sort out the situation. We see that the way that these characters are dressed, the combination of the clothes that they wear is meant to make children readers laugh. Okay, so they're becoming figures of fun that need help from, in this case, the great Tintin. He becomes the hero that manages to rescue them with his superior technology. Superior, very much entre guillemets. L'Empire colonial belge s'étend entre 1885 et 1952, et la colonie la plus grande, la plus importante, était le Congo. On voit dans Tintin au Congo une expression visuelle de l'idéologie de la mission civilisatrice. The civilizing mission, described in the French context by Jules Ferry in the following words, et je cite, les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. This was his defense of continuing the French colonial enterprise, and France was far from the only European country that used this defense. Donc, ce qu'on voit dans cette bande dessinée est une expression visuelle de cette idéologie, mais destinée aux enfants, to really catch the mind of the child from an early point in their life, showing them the value of this continued engagement. On peut voir à quel point Tintin, et dans sa visite au Congo et la représentation des personnages congolais, et la continuation, mais destinée aux enfants, de cette manipulation des images des personnages colonisés qu'on a vu depuis le début du processus du colonialisme. Il y a d'autres images que je pourrais vous montrer qui expliquent, qui montrent ce texte, cette bande dessinée en tant que défense, apologie du colonialisme belge. Tintin qui
qui devient médecin pour les personnages congolais, qui les aide quand ils ont des problèmes, qui devient prof pour les enfants. Les images dans dans cette bande dessinée sont simples, sont exagérées, sont très caricaturales. Et les images pour les enfants sont plus facilement comprises et mémorisées que le texte. Okay, if you put these very simple images, which are very rapidly understood, the child doesn't even need to be able to read the text by themselves in order to take in Hergé's message. What we have here is an example of la légitimisation de la domination impériale, a justification for it, and also la normalization in the collective imaginary from a very young age of this civilizing mission. This is just one example. Tanto au Congo is just one example of how we can use bande dessinée as a socio-historical document. There are many, many more. There's a lot of questions to be asked that can be answered by a bande dessinée. It also asks questions on its own. So I guess now I'll ask you whether you have any questions about either the content of my cours d'essai, my taster course, or about anything academic at ULIP, and I will try to answer. Okay, yes. So we do have a few questions. One question we did have was about the number of hours the lectures will take place per week. Yeah, that is a very good question. Okay, so at ULIP, it depends whether you're in first, second, or third year. Okay, so you'll have either 10 or 11 contact hours per week on average, okay? It varies a little, as I say, between years. Now, you may be thinking, that sounds amazing. I can spend a lot of time at the swimming pool or wherever you like to be, but we do ask that for every contact hour you have with us, you do 2 more hours of work on your own, so either before or after, or in groups, or revision, prep, developing your studies. So it is a full-time job. So you're looking at about 30 to 33 hours for your week dedicated to your studies. Awesome, thank you. Are there any trips or societies related with this course? Yes, society, certainly. ULIP has quite an active student union and a number of societies that operate. And we have a cinema society, we have an interesting philosophical society that is happening right now. Our student union is very active, and because we're a small student body, but a very connected one, because a smaller community tends to be more connected anyway, we find that societies are easily created depending on people's interests. So we've had choir and football and all sorts of different interests based on the student body we've had in the past, and this will continue to change in the future. We do a lot of site visits as part of our course structure. So, for example, I teach a lot of visual culture and art history stuff. So I might do my class at the Musée d'Orsay, the Impressionist Museum. That's really not far from ULIP. You might go on a walking tour of the Marais. You might be looking at the Panthéon. So we use the building. We also use the city as our teaching space. Thank you. Do you have any book recommendations to help prepare for the course? Yes. Yes, I do, is the short answer, but it depends which course. So we do have a reading list that we send out to our students pre-September. If you're interested, we could send that list to you from now, I suppose. I can forward it on if you want to get in touch. Thank you. Can you tell us about any assessments or exams? Yeah, the big question is, how are you going to test it? So we do a range of assessment and exam methods here at ULIP in order to make sure that people's
learning styles are reflected, because not everybody thrives in an exam and not everybody likes an essay. So there are some sit in the building with your pen and paper exams. There are some essays that are uploaded. There are some class tests. We do some podcast assessments where students create a podcast and record themselves discussing with each other. There are some modules that have oral presentations. There are some modules that have virtual exhibition creation as their main assessment. It's really a lot of different ways to be assessed here. So don't fear that you would be stuck doing the one kind of assessment that you don't like, because we change between modules and we change consistently throughout the year. Thank you. A couple more questions. How much prior knowledge of French do I need before starting the course? Right, so for the French Studies course, we ask that you have a B at A level, or the equivalent of a B at A level. So we would like at least a 5 in your IB. And then I can advise individually on people's geographical context that they're coming from. So that corresponds to a B1, if you're familiar with the levels of language learning, that standardized system. I'll just reassure you, nobody comes to ULIP as a student with absolutely perfect French. In fact, nobody should be coming to ULIP with perfect French, because then there would be no reason for you to do our language classes. So half of our degree is not going to challenge you. So all of the staff here speak French, but also English. And we do understand that you're here to learn. You're not starting as perfect on day one. So Thank you. What student support is there? right, student support. I think we're good at ULIP on student support. We do recognise that coming from another country, as almost everyone that comes to ULIP does, coming to university in another country is difficult, it's challenging. So we have our student services team that are great. They will advise on anything from flat share problems to how to open a bank account, to help getting the CAF, which is government support for students that you can still get in France. The academic team also, one of the academic team will always be designated as your personal advisor. So that person looks out for your progress academically over the 3 years, but also just keeps an eye on how you're doing as well. Then we can direct you towards mental health provisions that we have. We can talk you through any periods of absence that you may need to take. So we keep a close eye on our students. Thank you, Claire. What kind of career paths do French studies graduates go into? There's a real range of career paths that are associated with a French studies degree. With something like a dentistry degree, I think it's quite obvious what job you're going to go towards. With something like French studies, it really opens the possibilities for the kind of things you can do. So our students have gone into a lot of different things. They have gone into teaching, diplomacy, they've gone into translation, they've gone into fashion, they've gone into marketing, they've gone on to further study, which tends to be something that students do these days. They've worked for NGOs. There's a lot of things you can do with a French studies degree. Good to know. Thank you. We do have a question. Do you have any tips for any interviews or when they're trying to, I guess, come into Institute in Paris? Any questions or anything that they can help be prepared with? Okay, we do interview everyone that comes to us. But we do so as much to give you the chance to find out about us as for us to find out about you. So my main advice would be, don't be too nervous, because it is just a chat. And also, what we want to see from you is that you have a real reason for coming.
that you have an enthusiasm for our program, that you want to come to ULIP, that you know a little bit about the program. Because a lot of people will come to these interviews and they'll say, I just really want to come to Paris. And that's great. Paris gets 2 very enthusiastic thumbs up. But your degree takes place within our program. So the more you know about it, the more it shows us that you're really in it for the right reasons, I suppose. Thank you. How much support is there for students post-degree? For students post-degree, that's an interesting question. So we like to stay in touch with our students, and we're working at the moment on building a more formal structure for our alumni community. So we have events now. At the moment, it's yearly, but we're working on making it far more regular. We have a yearly event between our students and our alumni community. We're building our LinkedIn page where we ask alumni to stay in touch and post also any sort of job opportunities or things that might be of interest to our current students. We're very open to helping students with postgraduate applications and writing references for PhDs, and we frequently do these things. So as much as we can, I guess, is my answer. Will there be any assessments as part of the application as well? Part of the application, no. So a part of the application, we look at your UCAS profile, we look at your exam results when they come in. We have a chat with you during the interview. We do ask you to speak French a little in the interview, but it's, the questions are definitely are definitely of a level that you can answer during the interview. But other than that, there's no exam to sit. Thank you. I think that's all we have time for questions. If there were any questions that weren't answered, we will send out an email after and answer any of those questions, especially any admissions type questions that we did receive. We will send out some comms with answers for those. But thank you so much for your time, everybody that came today. Thank you very much for your time as well, Katrina, and for taking us through this deck. Again, if there's any questions, please do feel free to send to our contact team. And also there will be a post-event survey. So please fill it out just to give us some more insight on how you feel this event went. But yeah, thank you all for attending today. Bye-bye. Bye.